Top of the morning, Boker Tov, Tzafratava. For those who don't know, that's Aramaic for good morning. And today is Zion Cheshvan. It is a day that my Rebbetzin is observing. It's 4 members of her family that perished in the Holocaust. And the Rabbanim decided that Zion Cheshvan, which is the first day in Israel when we said, saying Talmud to Livracha, and they say that it's a good idea in order to make sure that you remember it, those in Eretz Yisrael, to say it 90 times. Say bracha, say Talmud to Livracha. Why don't you just make a tune and then you can just sing That's it? right, absolutely. Maybe Alta. Shmayahu. Rabbi Alta has a tone. Say Talmud to Livracha. Say Talmud to Livracha. Say bottles of beer on the wall, bottles of beer on the wall. If one of the bottles should happen to fall, say Talmud to Livracha. 99 bottles of beer on the wall. Here we go. Anyway, we used to have a school bus driver that used to sing that with this. Row, 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 You're your used boat. to sing that book. Yeah, 100 bottles of beer on the wall. Oh, yeah, I know. And then whenever you want to pass the time away. Anyway, let's get back to the yahrzeit in Beryl ben Shimon Yaakov HaKohen is the grandfather. My shver, his name is Nota ben Beryl. His father was Beryl ben Shimon Yaakov HaKohen, who perished in the Holocaust, and they don't really know the circumstances. Chana, my dear Rebbetzin, is named after Chana Bas Yitzchak, who was a sister who, the war was closing to an end, and the Nazis, Yamach Shemam, realized that it was ending. So they went house to house, and they took people out and they killed them. And she was one of them. Where was this? Might have been in Wilkamar. Might have been over there. I don't know exactly. They don't know where the place was, but they do know that she was sick in bed, and that they took her outside of the house, and they killed her in front of her daughter. In front of her daughter, Freda. They killed the daughter too? No, they did not kill the daughter. The daughter, it was traumatized. But anyway, and then there's Leib. We have a Leib Yosef. I wonder if Leib was named after Leib ben Beryl, also with a brother, who went to South Africa, and he was not too happy over there, so he went back to Russia, and they drafted him, and the last picture that they've seen in a newspaper was where he is with a rifle under a tank, and he perished during the Leib ben Beryl HaKohen. And then also another brother, Shaya ben Beryl HaKohen, was a doctor who was they know that the hospital was bombed, and he perished. And these are the 4 that they are. Zion Cheshvan has been the day, and therefore we commemorate their memories. Anyway, unfortunately, we got news that with the ceasefire that's been broken and everything, we lost another soldier and Milumnik. Yona Ephraim Feldbaum, Ben Shloshim V'Sheva, 37 years old, from Zayit Ranan, Birmin. He was a father of 5, Avla Chamesh, and as I said, he's 37 years old. It turns out that he's the 59th member of the Moetzet Binyamin that has fallen since the beginning of the war. What happened is that they were engineers trying to destroy Minarot, these tunnels, and out of the tunnels came a bunch of these low-life chablanim that they should really, every tunnel should be destroyed. They came out and they sent Mechablim, I'm sorry, Mechablim, the terrorists, Mechablim, that they
sent the RPG and they killed him. And even though I look up the Chalalei Milchama, they have not yet included him, but he's the 921st since the beginning of the war, and it's Shem Yinkom Damo. Today is the yard site of Mayor Shapiro Berlin, the beginning of the Daf Yomi. You know, for those who have done Yomi, it was a beautiful innovation. He has a tremendous chesed Lublin. Yes, I said. Rabbi Yehuda Meir Shapiro mi Lublin. What did I say? Berlin? I thought you said Berlin. Something like that. Okay, let's Rewind. Check it out. Anyway, Yehuda Tzvi Hirsch ben Moshe, the Tefillah of Moshe Eichenstein. We'll talk about him. And Nasan David ben Yerachmiel Rabinowitz, May Shidolfka. We're going to talk about him. But before that, we have to do our Tehillim. And we're up to Lamed. Yes. Here we go. Today we shall have lilmod. We'll have Moshe Chabusha. פרק למד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארום ממך אדוני כי דילתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיוועתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיער דיבור. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רע באפו, חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רמנה, ואני אמרתי בשלבי, בלמות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להר יעוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוני Eilecho Hashem Ekro V'yel Hashem Eschano Eilecho Hashem Ekro V'yel Hashem Eschano Shema Hashem V'chaneni Hashem Yehozeli Shema Hashem V'chaneni Hashem Yehozeli Shema Hashem Cut Shema Hashem V'chaneni Hashem Ozeli Shema Hashem V'chaneni Hashem Ozeli. ואל אדוני אתחנן, מביצע בדמי, ברדתי אל שחת. היודך עפר היגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני. אדוני היה עוזר לי, הפכת מספדי למחוללי. פיתחת ספקי ותעזרני שמחה, למען אזמרך כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם אודך. Acheinu Kol Beis Yisrael Acheinu Kol Beis Yisrael Hanesurim b'tzara Tzara u'vashivya Nimei bayamu V'en bayabasha Hamakom Yerachem Aleim Yotziyim mitzara L'revacha U'mefil l'yora U'mishiba l'geula hashta B'gola u'vizman korim. Nomar amen l'matzmercha chavod
Kedei the Neshama soll zu dir singen. Lo yudam und nicht schweigen, nor ständig leben. Ständig. Always. Hashem, always. Hashem Elokai, Hashem Yisborach, mein Gott, la'olam adecha ib vel ich dich leben. Okay, that's a simple Yiddish, nothing, no extra, any real words. We wait for the stumpers coming from Tzvi coming up. Rabbi Yehuda Meir ben Reb Yaakov Shimshon Shapiro Milublin Nolad ב-1887 בשץ, Romania. You ever hear of Shots? Sure. So if a person's from Big Shots, he's from Romania. It's from Romania. ונפטר בלובלין ביום זין מהחשבון שזה היום, ב-1933. היה דור חמישי לרב פנחס שפירו מקוריץ. כבר? רב פנחס קוריצר. קוריצה. כבר בנעוריו נקרא העילוי משץ. העילוי משץ. ויוסף בן 15 הוסמך להוראה. התחיל את רבנותו בגיל 23 בעירה גליניה, וגם ייסד שם ישיבה. בשנת 1920 עבר לסאנק בגליציה, והעביר אליה גם את הישיבה. בשנת 1924 נתמנה לרבה של לובלין. כבר בשנת 1914 היה פעיל באגודת ישראל, ונבחר בפרלמנט הפולני, שנקרא הסיים, ב-1922. רב מאיר יזם את לימוד דף היומי. התחיל בראש השנה 1924, תרפ"ד, עם מסכת ברכות. So last year was 100 years. That's right. ובט"ו בשבט 1931 הסתיים המעצר הראשון של לימוד הש"ס, ונערכה חגיגה מפוארת בישיבת חכמי לובלין. החפץ חיים כינה את רב מאיר הבעל דף יומי, וכתב לו, עליך לדעס, ששם בעלמא דקשות, זוכה כל יהודי לכבוד לפי כמות התורה שלמד בעולם הזה. בעולם הבא אין מכריזים ברוך הבא רב יעקב, או ברוך רב חיים, אלא ברוך הבא לומד מסכת ברכות, מסכת שבס. שם קבועים כיסאות כבוד בשביל לומדי תורה, ועל כל כיסא חרוט שם המסכת כמו ברכות, שבס, וכל אחד יושב על כיסא של המסכת שלמד. וכן עמדו שם ספסלים פנויים, שכן לומדי התורה למדו רק את המסכת שהיו רגילים בהן מנעוריהם, והשאירם את סדר קדושים וטהרס, יחידי סגולה. ואילו אתה, הודות לתוכניתך, הולכים מתמלאים הכיסאות של מסכתות כולן, ומה גדולה השמחה בשמיים. זה מהחפץ חיים. מספרים, יהודה מאיר חשש בגלל היותו עוד צעיר, בן 36, ולא אישיות מוכרת, שהצעתה ללימוד עולמי לא יתקבל, ביקש מהחפץ חיים, בן 85, להציג את הרעיון בכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל, בטס אלול 1923, אבל חפץ חיים סירב, ואמר לו אחרת, שייכים קצת שייכנס קצת באיחור לספר הרבנים והסכונים, ואז הוא, החפץ חיים, יפסיק את הכנס, ויקום לכבודו ויציג אותו, והעצה תתקבל וכן הווה. Hear that? Get an Eitzah. How they would, through him, recognize, accept the idea, the new idea. And so I see I don't have any new words. Just the words from yesterday. Shots up. Shots up is to estimate. That has to do with the big shots that came from shots. Shots from Romania. From Romania. If you Shots up. Shots up. Come from Romania. That's it. Shots up. It also means appreciate. Shots. Appreciate. I thought to estimate. Shots up. It's to evaluate. I thought shots is to evaluate. It says appreciate. And move out of my way.
Geh weg von mein Weg. Ruch sich weg. Ruch sich weg. Ruch sich weg. Ruch sich weg. Right, and to investigate Is so investigastia. forschen ois. Forschen ois. Forschen ois. Boy, I'm telling you, Chazorah is That's a important, huh? yeah. And then entwickeln. Entwickeln. One word. Entwickeln. Say planet, so entwickeln a Naim hotel. Develop. To entwickeln. Okay. These are words. Der Gleichen to achieve. I'm going to give you doing too well. Stehst du? This one you knew yesterday. Wem stehst du unter? See that for me? I knew it yesterday, You but knew not today. yesterday. Who do you support? Stitz. Okay. Okay, That man. was a chazar. No new words, we do chazar. Yeah, well, I think we have to do Saint Talmud Talib Racha, Saint Talmud Racha. We're better with that one. By the way, you're up to 21 times. So Okay, here we go. we'll be Put it in keeping the track. bank. Put it We'll back. we'll be keeping That's a good track. question. The question is, by just saying it any time Yeah. to the number of 90, or to say it 90 in a row? In a row, row, the row within the It row. makes sense that it should be 90 tefillas, That's right. It Not- should. not Real 90. 90 tefillas. not 90 But times. then you'll most probably land up after the Saint Talmud Racha December 4th, which No. is 60 days. It'll be 90 30 days. Oh, you're right, because of three tefillas a day. Tefillas a day, it'd be Right. for a month. Yeah, that's 1 month. Okay, anyway. I don't know where they come up with 90. After all, 101 times 101 I'm saying they're probably because it's a month. a month. I And got then you. somebody came along and said, no, well, if I say it all at once, Then 90 maybe times. it's the equivalent. but it's Chodesh Aleinu that Kakeder. doesn't make any sense. No. Well, anyway, as you could see, Chazorah is so important. As I have no clue all those words. If you ask me tomorrow again, maybe shots. Entwickeln, Anfindlin, to build, to develop. develop. Anfindlin. To I remember Abe Lincoln. forschen ois. What? Forschen ois. Oh, To investigate. Gay Arois. Oh, that you know. In the past, we've been stopping at this point, but it's still going. So we say, Chaim Tovim! Thank you, Sri. Happy walks. This time, we are not going to interrupt this year. We're going to continue. And it's been pretty brisk today. As you can see, I'm wearing a sweater. And actually, for those I'm dressing under, as they say, JFK would dress under, I have a thermal undershirt. Because if you're standing out in the coattail and it's around 60 degrees, it gets cold. So here we are. We're coming to our Mokom Kavua, and we're continuing. We don't have to restart the shear again. We don't have to edit. We're still talking about Meir Shapiro. Okay. בשנת 1924 פירש מהסיים והתמסר להקמת ישיבת מרכזית ללימוד תורה בפולין, הבניין המפואר, 5 קומות, 400 תלמידים, נחנך בשנת 1930. תנאי הקבלה היו מחמירים ביותר. רוב תלמידי הישיבה היו חסידים. הישיבה נקלעה לחובות רמר, הוריש לו את דמי הביטוח שלו, 200,000 זהובים. רמר נפטר צעיר רק בן 47 בהלווייתו, השתתפו כ-50,000 איש. מספרים על נער בן 13 שבא לרמר, כדי שיקבלנו לישיבה חכמי לובלין. רמר שאל את הנער באיזה מסכתה ירצה להיבחן, והציג לו שאלה באותה מסכתה. הנער ברוב התרגשותו לא ידע את נפשו והתבלבל. רמר עזב את החדר והשאיר את הנער לבד
חזר ראה שדפי הגמרא רטובים מדמעות של הנער. במקום קיבלו ומאיר לישיבה. הדמעות הן הסמל למה שעדיין לא השגתי, אבל ברצוני להשיג. הדמעות הן דמעות החסר, אבל הן שיובילו את על להשגת מלאה של מה שהוא צריך בימי חייו. בספרו של תשובת אור המאיר פלפולים שנאמרו לשם חידוד תשובתו בענייני אגונוס, בטומאה וטהרה, בעניין מולדות וקידוש החודש, וגם תשובה שבו השוואת בין פסקי הרמב"ם והקבלה בספר אמרי דס ולכתוב מפירושים על התורה. נשאל מחוג לומדי הדף היומי בברלין שקיבלו עליהם ללמוד כל יום דף שהוא כנגד, כהוא נדר, מה לעשות בסוף המסכת? האם הדף האחרון לא דף שלם? האם מחויבים ללמוד דווקא דף שלם? תשובה אמס להווה כאילו נדר, נדר צדקה וקיימלנד, וירבה ליתן עד שיאמר לו לכך נשכוונתי. וכן בדעתנו היה מחשב זה לדף, על חשבון זה עשינו לסיים הש"ס כולו מרצה שם בראש השנה לאילונות. אם כן, הדעת דהכי נדרו בתחילה ועין ביורדיה, דאם נדר על דס אחרים דאין תולה בליבו, ועין בשח בשם הרמב"ם בנוסף הוכיח במנוחס ודח פרח יקרי לעולם דף, אף שהוא קצר מאחרים. So even if it's a small daf, it's a daf, and that's good enough. אחרי מותו הפתאומי התמנה רב אריה לייב פרומר, השם ידם דדם, בעל תשובת ארץ צבי לראש ישיבה. הוא נרצח בתש"ג, 1943. הוא יזם את לימוד המשנה יומיס, 2 משנייס ביום, לימוד כל הש"ס, ב5.5 שנים. בן משפחתו, הרב יונה שטנצל, הציע אחרי המלחמה להקדיש את לימוד המשנה יומיס 6 סדרים לעילוי נשמת 6 מיליונים שנרצחו בשואה. הרעיון זכה להסכמת גדולי ישראל, האמרי אמס, רבי יוסף זלמן מלצר, רב שלמה זלמן אורבך, רבי ציון עוזיאל, החזון איש וגם מועצת גדולי התורה קראו להצטרף ללימוד המשנה יומיס. אוקיי, עד כאן רב מאיר שפירו מלובלין. היום זה גם כן יורצייט של יהודה צבי הירש בן משה, משה זה התפילה למשפט, תפילה למשה, אייכנשטיין. נולד ב-1791 ונפטר ב-1847. למד אצל דוד צבי הירש אייכנשטיין, העצרת צבי, נחשב כגדול המקובלים בדורו. החל ברבנות בגלינה וברודשין, אחר כך ברודז'יל. ב-1832 הוכתר כאדמו"ר, דור שני בשושלת זידיצ'ב. הוא חיבר את דת קדושים, עמוד התורה. היום זה גם כן יורצייט של נסן דוד בן ירחמיאל רבינוביץ' משידלובצה, שנולד ב-1813 ונפטר ב-1866, נכד של היהודי הקדוש, נולד בפסיכה, פולניה, למד אצל יששכר בר מרודוביץ'. היה תלמיד של חוזה מלובלין. אחר פטירת אביו כיהן כאדמו"ר בשידלובצה. היה דבוק לחיים ניצנס. דרכי תורתו כונסו בספרים תפארת אבות, ישרי לב, אלה הספרים שהוא חיבר. דברי תורתו נמצאים בספרים האלה, ישרי לב, תפארת בנים, סיפורי חסידים, זר זהב, אבן עדות, בני יצחק, יעקב
Beno Yitzchak Yaakov Rabinowitz Yatsa Shulshelet Bi'Allah. Okay, עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו ממשיכים זין חשבון פרק י"ג, ממשיכים בפרק י"ג, נדחי ישראל. אנחנו מזכירים את המשנה, משלי, פרק ג', פסוק כ', וזרח לכם ירשמי שמש צדקה. The sun, Shemesh, of victory, should rise to bring healing. Umarapeh. Amar Vishua, Tzedakah asa Kadosh Baruch Hu kol bo'ei olam kishelo natnu barakia rishon shel imoni natnu bo o yatzel lekol briria tachdov. Kadosh Baruch Hu, by creating some sort of protection, shadow from the brightness of the sun. Shenamar Nistar michamaso aval le'asid lavo mi nistar michamaso mi she'osei b'Torah. The ones who will be protected for those who learn Torah. Shekosu v'achlav. Right afterwards, it says, first pasuk, ve'ein nistar michamaso. That's Tehillim Perek Yutes pasuk Zion, and afterwards the pasuk Ches, it says Torah Hashem Tmima. V'chein ksiv. Day will come when it will be burning like an oven. Malachi, Perek Gimel, Pasuk Yutes. Ksiv Achra Zichro Torah Moshe Avdi. That also Malachi, Perek Gimel, Pasuk Chav Beis. Okay, V'gam Olon Zeh, Malay, Kadosh Baruch Hu, La'adam Chafatzav. Even in this world, Hashem provides for those who learn Torah. Hashem will provide for your needs. Shenamar, Kol Zeh Shekazavnu, V'godol Scharo, Hu Afil Ba'osek Torah B'toch Beiso. Even if you learn not in a base medrash, you learn in your house. Ubefrat, the Elan Hashem and Skorim, but those people who are wanderers, B'derech, Scharam Yeh Chamesh Pamim. The person who is not only in his home, he makes time, but if he's on the way and he has all sorts of distractions, he gets 5 times the award. K'di Isa b'medrash al pasuk Aleph Lecha Shlomo u'Masayim leNotrim. I'll give 1,000 for those who travel. But only 200 for those who are the watchers who stay in their house. Aleph lelomdim shelo bebateim. The Aleph is for those who don't learn in their houses; they're wandering. Matayim lelomdim bebateim, and the 200 are for those who learn in their houses. Inei, we call masha kazamnim godol schar haoz b'Torah b'olam hazeh b'olam haba nuchal memela l'havin et godel onesh haporesh atzmo. In a Torah, the Isa b'Sifri, just like we know how important that great is the reward for those who learn Torah, unfortunately those who don't learn Torah, how great is the punishment. Sh'schar Talmud Torah gadol mikol hamitzvos. Kach onish bitula gadol mikol avonos. Isa b'Avos, Perek Vav, Mishnah Beis, b'chol yom baskol yotzeis nechar chorev Machresev Ametz Oy Lahem Lebrios Me'elbono Torah Ve'isa Bezohar Chodosh Shiyom Dim Shiyel Asid Kamosha Kasuv Hinei Ba Hayom Ba Bo'er V'Ktanor. We already saw the pasuk in Mishlei Perek Gimel pasuk Yutes Zeh Hayom Shel Asid Moshe Rabbeinu Alav Sham Litvoi Elbono Shel Torah, the humiliation of the Torah. K'Isa b'Mishnah Pirkei Avos, Perek Vav, Pasuk Beis, Mishnah Beis. Oy lahem lebrios me'elbono, ki be'emes elbon gadol hu. It's a great humiliation, great disgrace. The Torah, asher shorish kedusa hu lamala, ba'alomas kulam. Torah is the basis of all the worlds. B'yadua shebnei adam, kutzei chomer, form of clay, asher ba'ofa yisurim, grounded in dust. Portion Mimeno
and they have the chutzpah to separate themselves from the Torah because of the Sefer Malas Torah, and it's written in the Sefer called Malas Torah Sheyosim Ha'adam Elibo Ilo Haya Mazakel Leish Shefer Anashim La'avod Avodas Melech Gadol Menorah. If a lowly person was given the opportunity to serve a great king, Avoda Atzma Shekol Gadolei Amalchus Osen Osa, the royal duties. If a lowly person had to perform royal duties before the king, Bor Haya also Ish Sameach Simcha Atzuma, he would be delighted, he would be happy to serve. Ad Ein Tachlis, with no bounds. Afal Pi She'ein Mekabel Shum Schar, even if he doesn't get any compensation, Al Vodasa, for his service. And he surely would not refrain from serving the king under all circumstances. Al achas kama lekal v'chomer eich tzorech adam b'smoach lilmod Torah HaKodesh. How much more so should we serve the King of all kings, and we should be happy to learn his Torah by serving HaKadosh Baruch Hu. Anyway, with that, I wish everybody a Yom Tov. Again, the neshamos of the Kedoshim that are related to my Rebbetzin, they should have an aliyah. Amen. Chaim Tovim.